Hello, hello, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Estamos de vuelta otra vez conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre for y since. La diferencia entre for y since. So, hello, and welcome everybody. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we are going to talk about the difference between for and since. The difference between for and since. Ayer hice una clase hablando sobre el presente perfecto y hoy es una continuación de esa clase de ayer. No pasa nada si perdiste la clase de ayer, todavía puedes seguir esta y entender, pero si quieres verla también está en nuestras páginas de Facebook, YouTube y Instagram. Hello Cindy, hello Maribel, thank you very much for coming. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal va la semana? How is your week going? Today is Wednesday. I'm doing very well. I'm very awake. My flat is very clean, so I'm very happy. Hello, Ostajen. I'm very good. What's up with you? Hello, Adriana. Thank you very much for coming. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo va la semana? Si acabas de llegar a la clase, hoy vamos a explicar, voy a explicar la diferencia entre for y since. For y since. Y es una continuación de la clase que hice ayer sobre el presente perfecto. Hello, Martha in Mexico City. Hello, Andres. Hello, Molina. Hello, Sweet. Hello, Viviana. Thank you very much, everybody, for coming. Vamos a esperar un par de minutos antes de esperar la clase, así que cuéntame desde dónde estás viendo la clase. Where are you watching the class from? I am from England, but I live in Spain. Soy inglés, pero vivo en España. Llevo 5 años ahora viviendo en España. Hello in Argentina. Hello Margarita. Hello Francisco. Hello in Venezuela. Buena pregunta, ¿cómo puedo inscribirme en Open English, por favor? Pues ahora mismo es un muy buen momento inscribirse porque tenemos muchas promociones. Así que en Latinoamérica y Brasil estamos en promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre ese descuento de 60% y cómo inscribirte, en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción de esta clase y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. Así que a través de nuestro bio hay un enlace que se puedes conseguir la información sobre la promo y Open English, la plataforma. En España estamos en promoción de 2x1, 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual, si quieres más información en YouTube o Facebook, hay un enlace en la descripción de esta clase. Y si quieres más información desde Instagram, hay un enlace en nuestro bio. So hello in Medellin, Guatemala, Peru, Mexico City, lots of people from Mexico City, Taiwan, hello. I think that's the first person I've seen living in Taiwan. Welcome. Panama, Dominican Republic, Argentina, Las Cruces, Canada. Me encanta Canadá. Yo viví en Canadá 6 meses. Cataluña, yo viví en Barcelona 3 meses. He vivido en muchos sitios. México, yo viví en México durante 2 años. Lima, no he vivido en Lima, lo siento. Córdoba, Argentina, Austin, Texas. Thank you very much, everybody, for coming. Madrid, yo viví en Madrid también durante un año. He vivido en muchos sitios. Me encantaba Madrid, Barcelona, la Ciudad de México, Canadá. Ahora vivo en Bilbao, en el País Vasco, y estoy enamorado con Bilbao también. In Mexico, living in Dublin. Okay, why? That's really awesome. Hello in Uruguay, hello in Colombia, hello in Chile, Michoacán, Ecuador. Muchísimas gracias todos por venir a la clase. Sevilla es número 1 en mi lista de visitar aquí en España. Sevilla is number 1 on my cities in Spain to visit. Sevilla and Granada are my top 2 cities to visit. Jalisco, México, Colombia, Panamá, Rosario, Argentina. Pues muchísimas gracias todos a venir a la clase. Vamos a empezar ahora. Así que, yesterday
we spoke about the present perfect tense. Today, we're going to speak about the difference between for and since, que es muy relacionada con el presente perfecto, porque usamos en una frase de presente perfecto. Así que primero, muy rápido, voy a revisar o repasar. I'm going to recap what we did in the class yesterday with the present perfect. So solo la estructura, solo voy a repasar la estructura del presente perfecto porque lo vamos a necesitar en esta clase. So to recap the structure of the present perfect sentence so we can use it in today's class, aquí es the subject, el sujeto, I, you, he, she, them, us, cualquier sujeto, the subject. Luego, have or has, depende en el sujeto, so he, she, or it has. Los demás have. I have, you have, we have, they have, he, she, it has. So subject, have or has, and the verb in the past participle, el verbo en la tercera columna de verbos. So, ¿sabes cómo tenemos eat, ate, eaten? Es esa tercera columna, ese participle del verbo, eat, ate, eaten. So, I have eaten. Eso es el presente perfecto. Subject, I have eaten. Eat, ate, eaten. I have eaten. So, solo eso, lo siento si es con tanta prisa esa primera, pero solo es un repaso de la clase de ayer. So I'm sorry if that was a bit quick, but it was just a quick review of the structure of the present perfect from yesterday's class, so that we can use it in today's class. So, eso es la estructura del presente perfecto. Pero hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre for y since en el presente perfecto. Así que empezamos con for. So, let's start with for. So, en una frase del presente perfecto, usamos for para hablar de la duración. So, una acción que empezó en el pasado sigue pasando en el presente y queremos decir por cuánto tiempo se ha pasado. So, we use for in a present perfect sentence to talk about duration. To talk about duration. So, a present perfect sentence with an action that started in the past and is still happening in the present. If we want to say how long, we use for. Así que déjame dar un ejemplo. So, I have lived in Spain for 5 years. Así que eso es mi ejemplo. I have lived. Eso es el presente perfecto. I have lived in Spain for 5 years. Así que digo la duración. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en España? I have lived in Spain for 5 years. Así que solo duración, solo la duración, cuánto tiempo. Así que por favor, escríbeme un ejemplo tuyo. How long have you learnt English? How long have you learnt, how long have you lived in Peru? How long have you lived in Texas? How long have you lived in Taiwan? How long have you lived in Madrid? How long have you known your best friend? Si es la duración, siempre usamos for. So, puedes decirme, for 10 years. I have worked in this company for a long time. Really, really good example. I have been waiting here for 5 years. Eso es mucho tiempo esperando. I have been waiting here 5 years. I have studied all my life. I have played tennis for 2 months. Really, really good examples. Muy, muy, muy buenos ejemplos. I have studied English for a couple
couple of years. Great example, Cindy. I have lived in Peru for 3 years. I have read this book for 1 week. I have practiced English for 3 years. Really good examples. I have studied English for 10 years. I have lived in Acapulco for 2 years. Sí, visité Acapulco. Me acuerdo, visité, pasé un fin de en Acapulco. I have lived in Costa Rica for 30 years. I have lived in Nicaragua for 40 years. Really, really good examples. I have been taking classes for 6 months. Really good. I have been studying English since my mum passed away. Correct. Yeah, grammatically correct. Very sorry to hear that. Very sorry if that is true. I have washed my car for 2 hours, tal vez. Alex, really good example. ¿Por cuánto tiempo has estado lavando tu coche? 10 minutes, 1 hour. I have lived in Mexico for 17 years. I have lived in Guatemala. Again, muy buen ejemplo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has vivido en Guatemala? I have lived in Mexico City for 11 years. Really good examples. I've lived in India for 3 years. I've lived in Venezuela for 50 years. I have lived in Colombia all my life. I have lived in Colombia for 10 years. I have lived in Spain for 7 years. I have studied English for 2 years. Really, really good examples. So this is using for. With for, we talk about duration. Así que cuando usamos for en esta frase, estamos hablando de duración. ¿Cuánto tiempo? Así que, ¿cuál es la diferencia entre for y since? For, hablamos de duración. Since, hablamos de cuándo empezó. Así que es igual, la frase es igual. En vez de decir duración con for, digamos cuando empezó con since. Así que we use since to say when it started. So, por ejemplo, an example, I have lived in Spain since 2017. I have lived in Spain since 2017. Esto es exactamente igual que I have lived in Spain for 5 years. Porque 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Así que la frase tiene el mismo significado. La confusión, el error común es con for y since. So I have lived in Spain for 5 years. Correcto, porque he dicho for 5 years. I have lived in Spain since 2017. Es correcto, es exactamente igual, porque 2017 was 5 years ago. So, for 5 years, since 2017 is the exact same thing. Pero depende en si usas for o since, usas la duración o cuando empezó. So, ahora quiero que me escribáis sus ejemplos usando since. Pueden ser el mismo ejemplo que me has dado, pero recuerda, en vez de decir for 10 years, vas a decir since 2012. Porque hace 10 años fue 2012. So, en vez de decir for 3 months, vas a decir since July, June, May. Since May. So, I have lived in Venezuela since I was a child. Great example. I have lived in Argentina since 1992. I have lived in Peru since I was born. Great example, Francisco. Recuerda que born is not a verb. It's an adjective. So we use the verb to be, since I was born. Since I was born. So Martha, thank you very much. Thank you very much. So he has lived, okay, so non-existent, casi. He has lived in Santiago since, ¿y cuál era el año? Hace 4 años, porque 4 años, 4 years es duración. Así que vas a decir for 4 years or since 2018.
So I have lived in Acapulco since 2020. I have lived in USA since 2019. Really, really good. I have swum since I was a child. Really, really good. Examples, yeah. I have studied English since 2021. I have lived in Mexico since. So all my life sería una duración. So podrías decir since I was born. Cuando me nací, desde cuando me nací, since I was born. I have studied English since April. Yes, I have lived in Colombia since 1998. She has studied since yesterday. I have worked since 2017. I have lived in Portugal since 2021. I have lived in Argentina for 17 years, or say for 17 years, or since 17 years ago. Porque cuando empezó usamos since. You always do your best. Y eso es lo mejor que puedo pedir, que haces lo mejor que puedas. No hay que más que puedas hacer. I have been married since 1998. Muy bien. No os olvidéis el presente perfecto. I have lived. I have been married. I have learned English. I have eaten, blah, blah, blah. I have lived in Puno since my daughter was born. Good example. I have studied English since I was a child. So yeah, Karina, good. I have lived in Spain for 10 years. O se puede decir, I have lived in Spain since 2012. Hace 10 años, 2012. I've lived in Bolivia since I was a child. I have lived in USA since August. I have shared the Open English page since 2019. Muy, muy, muy buenos ejemplos. Recuerda, no os olvidéis a escribir en el presente perfecto, porque for y since siempre en este contexto van en el presente perfecto. I have lived in Spain for 10 years. I have lived in Spain since 2012. So, eso es la diferencia entre for y since en el presente perfecto. Vamos a repasarlos y vamos a hacer un mini quiz. Claro, vamos a hacer un mini quiz. Pero primero quiero recordaros muy rápido de las promociones de Open English. Así que en Latinoamérica y Brasil seguimos en nuestra promoción de 60% descuento en el curso de inglés. 60% descuento. Si quieres más información sobre ese descuento, en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción de esta clase, y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. En España estamos en promoción de 2x1, 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual, si quieres más información sobre esa promoción 2x1, en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción de la clase, y en Instagram hay un enlace en nuestro perfil también. También quiero recordaros del Open English Leveling Test. Así que si tú quieres saber descubrir cuál es tu nivel de inglés, tenemos una nueva herramienta para determinar cuál es tu nivel de inglés. Así que A1, A2, B1, B2, C1, C2. Solo hay que contestar algunas preguntas y te dan tu nivel de inglés. Así que si quieres hacer ese examen, ese leveling test, lo puedes encontrar en nuestra página de openenglish.com. openenglish.com para hacer esa prueba de nivel de inglés. No sé cómo se dice muy bien. The leveling test. To discover your level of English, openenglish.com. Vamos a repasar. We're going to go over what we learned today and then do a mini quiz to reinforce the learning from today. So, we are talking about the difference between for and since in a present perfect sentence. Así que en una frase de presente perfecto estamos hablando de la diferencia entre for y since. Y os he explicado que usamos for cuando hablamos de duración. So we use for when we are talking about a duration, a period of time. For example, I have lived in Spain for 5 years. For
por 5 years. I have lived in Spain for 5 years. Duración, duration. Y usamos since si queremos decir cuando la acción empezó. Así que la acción sigue pasando porque es presente perfecto. Y usamos since cuando queremos decir cuando la acción empezó. Así que no es para la duración, no es para cuánto tiempo, es para cuándo empezó. So we use since in a present perfect sentence to say when the action started. Así que the action is still happening because it's a present perfect sentence, and we use since to talk about when it started. Not the duration, not for how long, but when it started. Cuando empezó. For example, I have lived in Spain since 2017. Es igual que decir for 5 years, porque hace 5 años fue 2017. Así que tiene el mismo significado. I have lived in Spain for 5 years. I have lived in Spain since 2017. So, ahora vamos a hacer un mini quiz para reforzar el aprendizaje. Así que si no has hecho un mini quiz conmigo antes, esto es lo que va a pasar. Yo voy a decir una frase usando for y since, y vosotros me tenéis que escribir si mi frase es correcto, true, o incorrecto, false. True or false. Así que si mi frase con for y since es true or false. He visto un par de comentarios preguntando sobre ago. Hay una frase del mini quiz hablando de eso, así que os voy a explicar eso en un ratito, no pasa nada. Okay, so the first phrase of today's mini quiz is, she has lived in Canada since 6 years. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? She has lived in Canada since 6 years. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Correcto or incorrecto? She has lived in Canada since 6 years. Así que tienes que saber si 6 years es una duración o 6 years es cuando empezó. Porque como hemos hablado en la clase, for es para duración y since es para cuando empezó. Así que 6 years, eso es una duración o eso es cuando empezó. Eso es como vas a descubrir la respuesta a esto. She has lived in Canada since 6 years. So thank you very much, everybody, for your answers. Tenemos una mezcla. Estoy viendo una mezcla. I'm seeing a very big mix of true and false. So lots of people saying true, lots of people saying false as well. Remember, I'm going to say it again. I say this in every class, and I'm really sorry if it's annoying people, pero es muy importante y quiero decirlo todas las clases. No es necesario tener vergüenza ni pena si te equivocas en este mini quiz. Nunca tenga pena. No hay que tener vergüenza por cometer errores. Eso es como aprendemos. Así que lo importante es que aprendes inglés. Da igual si te equivocas en el correcto o incorrecto. Lo importante es que si te equivocas, lo importante es que aprendes por qué. Y voy a explicar por qué, pero si tienes alguna duda, estoy aquí para ayudar. Pero por favor, no tenga vergüenza ni pena por cometer errores. Eso es como aprendemos. No shame. Exactly, Francisco. No shame. So she has lived in Canada since 6 years. I can tell you that this is incorrect. This is incorrect. ¿Por qué es incorrecto? Porque since usamos para cuando empezó. 6 years es una duración. Estoy hablando de cuánto tiempo, no estoy hablando de cuándo empezó. Así que she has lived in Canada since 6 years? No.
She has lived in Canada for 6 years, porque es una duración, así que usamos for. She has lived in Canada for 6 years. So, si has equivocado y no entiendes por qué, todavía no entiendes por qué te has equivocado, por favor, pregúntame y lo puedo explicar en una manera diferente. Pero sí, since usamos para decir cuándo empezó, for usamos para duración y 6 years es una duración. No es un momento fijo en el pasado cuando empezó. Es una duración de tiempo. Okay, second phrase of today's mini quiz. I have studied English since I was at school. I have studied English since I was at school. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I have studied English since I was at school. Otra vez estoy viendo si algún comentario sobre ago. Espera un segundito. Literalmente la próxima frase del mini quiz está hablando de la palabra ago. Así que no pasa nada. Os voy a explicar. So I have studied English since I was at school. Is this correct or incorrect? Os ayudo. At school. When I was at school. ¿Eso es una duración de tiempo o eso es cuando empezó la acción? Eso es la pista. Since I was at school. Así que cuando estaba en la escuela. ¿Eso es una duración de tiempo o eso es cuando la acción empezó? Eso es como vas a descubrir la respuesta. O solucionar la respuesta, perdón. So I have studied English since I was at school. True or false? Okay, so we're seeing lots of truths. I'm seeing lots of truths and a few false. Not tantos false como truths, but there's some people saying false and lots of people saying true. So, I have studied English since I was at school. I can tell you that this is true. This is correct. Why is this correct? Porque esto es correcto. Porque at school is cuando empezó, cuando inició la acción. So it's since. Es correcto decir, I have studied English since I was at school. Correct. So good job. Okay, last one. Okay, en esta clase he visto muchos comentarios preguntándome sobre la palabra ago, A-G-O. Pues, la tercera frase del mini quiz y os voy a explicar después de la respuesta, pero primero la frase. They have worked here since 3 years ago. Esto es difícil, especialmente si te confundes con ago, pero os voy a explicar después, pero primero si no sabes, adivina, porque no hay pena, no hay vergüenza, there's no shame, so guess if you need to. They have worked here since 3 years ago. Is this true or is this false? Is this correct? Or is this incorrect? So, sabemos que they have worked here since 3 years is incorrecto. Eso sabemos. Eso sabemos. We know that they have worked here since 3 years is wrong. Pero they have worked here since 3 years ago. Is this true or is this false? Is this correct? Or is this incorrect? So, muchísimas gracias todos por tus respuestas. Estoy viendo muchos truths. I'm seeing lots of people saying that this is true. They have worked here since 3 years ago. Some people saying, I think it's true. Yeah, some people saying, I think it's true. A couple of people saying false as well. Okay, so I can tell you, they have worked here since 3 years ago is correct. Really good job, everyone. ¿Por qué esto es correcto? Porque cuando agreguemos ago, estamos hablando de cuando empezó. Estamos hablando de un momento en el pasado.
3 years es una duración. 3 years ago es un momento en el pasado, es un momento específico en el pasado. Eso es la diferencia. So that's the difference. 3 years is a duration. 3 years ago is a moment in the past. It's when the action started. So they have worked here since 3 years ago is correct. They have worked here for 3 years. They have worked here since 3 years ago. So really good job, everyone. So eso es como usamos ago, es para decir un momento en el pasado. So those are the differences between for and since. Esas son las diferencias entre for y since en el presente perfecto. So espero mucho que hayas aprendido algo y espero mucho que hayas gustado la clase. Lo voy a decir una vez más que es tan sencillo. Usamos for para duración y usamos since para decir cuándo empezó o cuándo inició la acción. For duration, since for when the action started. Así que muchísimas gracias a todos a venir a la clase. Espero que hayas gustado y espero que hayas aprendido algo. Por favor, si hayas aprendido algo y si hayas gustado la clase, comparte la clase y danos un like para que podamos crecer para esta gran comunidad de increíbles estudiantes como vosotros. Antes que me voy, quiero recordaros una vez más sobre nuestras promociones de Open English. Así que en toda Latinoamérica y Brasil también, Open English Brasil, estamos todavía en promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre ese 60% descuento, en Instagram hay un enlace en nuestro bio y en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción de esta misma clase. Así que para más información solo hay que buscar el enlace en el bio o en la descripción de la clase. Y en España estamos en promoción todavía de 2x1, 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual, si quieres más información, en Instagram hay un enlace en nuestro bio y en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción en esta clase. También quiero recordaros del Open English Podcast, que es una otra herramienta que tenemos para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés. Son episodios conmigo, Teacher Chris, y con Teacher Maritza también. Y si quieres escuchar ese podcast, se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés fácil y rápido con Open English. Y está en Spotify, en Apple Music y otras plataformas también. Inglés fácil y rápido con Open English. So, muchísimas gracias a todos por venir a la clase hoy. Muchísimas gracias también por todos tus comentarios y tus respuestas. A mí me encanta dar estas clases, me encanta estar aquí con vosotros y espero que estoy ayudando también porque eso también me alegra mucho. Pero claro, sin vosotros aquí, sin vuestros comentarios y respuestas, yo no tengo clase. Así que muchísimas gracias a toda esta comunidad por ser tan increíbles y por venir a estas clases y tener el engagement también. En la clase mañana conmigo será a las 12 también en México y Colombia, las 12 p.m. y en España las 7 p.m. la clase mañana conmigo. Vamos a hablar sobre, si me acuerdo bien, vamos a hablar sobre frases esenciales para conocer nueva gente. Sí, frases esenciales para conocer nueva gente in inglés, claro. So thank you very much, everybody. Again, I hope you're having a fantastic week, and I look forward to seeing you all again tomorrow. So thank you very much, and bye-bye.